Can you see my screen? Is it visible? Student, can anyone? It's visible, sir. Okay. நீங்களே பேசுறதுல பசங்க பேசினா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். நாமளே பேசிட்டு போற மாதிரி இருக்குங்களா கிளாஸ்? அவங்க ஆன்சர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க சார். பண்ண மாட்டாங்களா? சார் பெட்டர் சாட்ல போடாதீங்க, பேசுங்க, என்னோட பேசுங்க. அது எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஒரு மோனோலாக்கா கிளாஸ் இல்லாம டைலாக்கா இருந்தா கூட பரவாயில்ல. சார் புரியல சார், ஏன்னா இவ்வளவு கேவலமா நடத்துறீங்க, ஏன் உங்களை சூஸ் பண்ணாங்க அப்படிலாம் எதுனா உங்களுக்கு சொன்னா கூட பரவாயில்ல. ஓகேவா? network theory or circuit theory, you know why we are studying this subject, because for understanding a circuit, in a particular circuit, how much current is going, how much power it is consuming, how much voltage across a circuit, all the things will be understand by this subject. Okay, so yeah, it's first of all, suppose I have a resistor or two resistors. Across this resistor, I am applying a voltage of D voltage. I am applying. So this is my resistor 1 R1 and this is my resistor R2. Voltage across the first resistor, I am saying it is V1, and the second one is it is V2. So what is your voltage dividing rule? It is saying what is your V1 is equal to the total voltage into the particular resistance divided by addition of both the resistance R1 plus R2. Can you hear my voice? Yes, sir. Thank you. Dinesh, thanks. Similarly, what is your V2 is equal to your total voltage into R2 divided by R1 plus R2. Sir, in the formula சும்மா கொடுக்குறேன், ஆனா டெஃபினட்டா நீ எக்ஸாம்ல மோஸ்ட்லி இந்த ஃபார்முலா நீ அப்ளை பண்ணாத மாதிரி தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. நீ கொஸ்டினை பார்த்தது somebody please mute your mic please. நீ கொஸ்டினை பார்த்ததும் உன்னால கான்செப்ட் அப்ளை பண்ண முடியுதா இல்லையான்றதை மட்டும்தான் அவன் கொஸ்டின் கொடுப்பானே தவிர்த்து இந்த மாதிரி நீ ஃபார்முலா அப்ளை பண்ற மாதிரி அவன் கொடுக்கவே மாட்டான். சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் பாருங்க. Two resistors. Across this resistor, I am applying, suppose 10 voltage. I am applying. My first resistor value is this is my, suppose 3 kilo ohms. I am saying here it is 7 kilo ohms. So what is the voltage across this 3 kilo ohms is equal to? Can anyone say? In the total resistance add பண்ணி பாருங்க. 3 voltage. That's all. Good. என்னன்னாக்கா just add this resistor. Total 10 kilo ohms. 10 kilo ohms. So 10 voltage 10 kilo ohms. இது எப்படின்னாக்கா ஒரு வீட்டுல ரெண்டு அண்ணன் தம்பிங்க இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. அம்மா ஒரு 2 சப்பாத்தி கொடுத்தாங்கன்னா அவன் எப்படி பிரிச்சுக்குவானுங்க? ஆளுக்கு half பிரிச்சுக்குவானுங்க. இல்ல 2 பேர் இருக்கிறானுங்க 10 சப்பாத்தி கொடுக்குறாங்க, எப்படி பிரிச்சுக்குவானுங்க? half பிரிச்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. யார் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கானோ அவன் அதிகமா எடுத்துக்குவான். அந்த கான்செப்ட் தான். அப்போ பார்த்தேனாக்கா இங்க ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்க இருக்குதோ அதுக்கு அக்ராஸா ஹை வோல்டேஜ் டிராப் ஆகும். ஓகேங்களா? அப்போ இந்த 3 கிலோ ஓம்ஸ்க்கு அக்ராஸா 3 வோல்டேஜ் டிராப் ஆகும். நான் டைரக்டா ஃபர்ஸ்ட் எழுதுறேன். இங்க 3 வோல்டேஜ் டிராப் ஆகும். ரிமைனிங் 7 வோல்டேஜ் இங்க டிராப் ஆகும். இங்க எவ்வளவு வோல்டேஜ் போச்சோ ரிமைனிங் வோல்டேஜ் இங்க டிராப் ஆகும். Or otherwise, if you want to apply this this voltage dividing rule, I can apply the voltage dividing rule. What is the rule is saying? My total voltage is 10 voltage into particular resistance. It is 3 kilo ohms. Just I am taking 3. The total resistance is 10. 10 cancel. So it is just 3 is the answer. Similarly, what is the voltage across this 7 kilo ohms? It is again 10 into 7 divided by 10. It is just 7 voltage. Is it fine? Is it fine? Shall I proceed? Shall I proceed? Dinesh, கிளம்பியாச்சா? Sir. Thank you. இங்க கவனிங்க. சப்போஸ் நான் இப்படி சொல்றேன் பாருங்களா, ஒரு क्वेश्चन. சேம் நான் 10 எடுத்துக்கிறேன். 2 ரெசிஸ்டர். across this, suppose நான் என்ன சொல்றேன், இது ஒரு 5 கிலோ ஓம்ஸ். 5 கிலோ ஓம்ஸ். இங்க ஒரு 5 கிலோ ஓம்ஸ் வெச்சுக்கோங்க. Total, what is the voltage I am applying here across this? 10 voltage if I apply, how it will be distributed?
because the resistor value is equal, they will be distributed equally. So here it is 5 voltage, here also 5 voltage. Is it fine? Is it fine? For example, I am taking this question. I have 2 resistors. Across this, let's take. Suppose I am applying 100 voltage. Now, small time being understanding the question. Suppose here I have 5 kilo ohm resistance. Here I have 15 kilo ohm resistance. Okay. So how the voltage it will be distributed? Inga 5 kilo ohm, inga 15 kilo ohm. In the resistor, in the resistor 3 times அதிகம். அப்போ இங்க டிராப் ஆகிற வோல்டேஜை விட இங்க டிராப் ஆகிற வோல்டேஜ் 3 டைம்ஸ் அதிகமா இருக்கும். Shall I proceed? Are you following? Sir, Shall I proceed? Yeah, thank you Dinesh. அப்போ இங்க பாருங்க, அப்ப இதை எப்படி டிவைட் பண்ணாக்கா, அப்ப 4 டைம்ஸா டிவைட் பண்ணனும். 4 டைம்ஸ்னா 25 25 25. So இங்க 25 வோல்டேஜ். So இங்க 75 வோல்டேஜ். கண்டிஷன் satisfy ஆகுது. ரைட்டா? So இந்த ரெசிஸ்டரோட இந்த ரெசிஸ்டர் 3 டைம்ஸ் அதிகமா இருக்கு. So இங்க இருக்கிற வோல்டேஜோட இங்க இருக்கிற வோல்டேஜ் 3 டைம்ஸ் அதிகமா இருக்கும். இங்க 25 எடுத்தோம்னா இங்க 75 கரெக்டா இருக்கு. டோட்டலா ஆட் பண்ணோம்னாக்கா 100 கிடைச்சது. 25 plus 75 total voltage கிடைச்சது. Are you okay? Shall I proceed? yes, sir. Yeah, similarly, for example, so instead of taking resistor voltage dividing, I am taking resistor in parallel. Let's consider I have 2 resistors, they are in parallel manner. என்னோட டிவைஸ் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு, மன்னிச்சிருங்க. சப்போஸ் இங்க இருந்து சம் கரண்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஐ கரண்ட் வரதா வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் ரூல் சொல்லிடுறேன், அப்புறமா நான் ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்றேன். ஐ கரண்ட் வரதா வச்சுக்கோங்க. இந்த ரெசிஸ்டர் வேல்யூ R1 வச்சுக்கோம், இந்த ரெசிஸ்டர் வேல்யூ R2 வச்சுக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ வாட் இஸ் சப்போஸ் ஐ எம் சேயிங் வாட் இஸ் த கரண்ட் த்ரூ திஸ் I1 and what is the current through this resistor is I2. So what is your I1? My I1 is equal to current dividing rule. First rule சொல்றேன், current dividing rule. My total current I1 is equal to my total current I into opposite resistance you should take, R2 divided by R1 plus R2. R1 plus R2. My I2 is equal to total current into opposite resistance. I2 no R2 குள்ள போற current அப்படினா opposite resistance R1 எடுக்கணும். R1 divided by R1 plus R2. So this is the current dividing rule. Just mind வச்சுக்கோங்க. Anyhow we are not going to apply this. Mostly எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப rare of time தான் நம்ம இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? For example I am taking like this. These 2 resistor, suppose I am taking again 5 kilo ohms, here also 5 kilo ohms. Let's consider 10 amps current is coming. So ரெண்டு ரெசிஸ்டருமே ஈக்குவலா இருக்குது. அப்ப கரண்ட் எப்படி பிரியும்? ஃபர்ஸ்ட்ல 5 amps, செகண்ட்ல 5 amps. வெரி சிம்பிள். நீங்க எப்ப கரண்ட் ஃப்ளோ மைண்ட்ல எடுத்தாலும், கரண்ட் ஃப்ளோ நீ பத்தி யோசிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, சடனா உங்க மைண்டுக்கு வர வேண்டியது என்னன்னாக்கா வாட்டர் ஃப்ளோ தான். ரெசிஸ்டர்னாலே நீங்க எதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்கனாக்கா ஹைட்டை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. வாட்டர் ஃப்ளோ ஹைட். ஒரு கேனல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுல ஹைட் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா வாட்டர் கம்மியா ஃப்ளோ ஆகும். அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருந்தாக்கா வாட்டர் கம்மியா ஃப்ளோ ஆகும். இந்த பாயிண்ட்டை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. Shall I proceed? Shall I proceed? Yes, sir. Yeah, for example, நான் இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து பாருங்க. இது ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தான், நான் சும்மா ஒரு டெமோ கிளாஸ்ன்றதுனால மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துறேன், வேற ஒன்றும் கிடையாது. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை திரும்ப ஞாபகப்படுத்துறேன். ஏன் சார் தெரிஞ்ச விஷயத்தை திரும்ப சொல்றாருன்னு சொல்லாங்க. சப்போஸ் இங்க 10 amps இருக்கிறதா வச்சுக்கோங்க, 10 amps கரண்ட் வரதா வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டர் வேல்யூ 2 ohms வச்சுக்கோங்க, 2 kilo ohms வச்சுக்கோங்க, 2 kilo ohms. இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டர் வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் ஐ எம் டேக்கிங் இட் இஸ் 8 kilo ohms. 8 kilo ohms. அப்ப இந்த கரண்ட் எப்படி டிவைட் ஆகும்? சேம் கான்செப்ட். இந்த ரெசிஸ்டரை விட இந்த ரெசிஸ்டர் 4 டைம்ஸ் அதிகம். 2 kilo ohms விட 8 kilo ohms 4 டைம்ஸ் அதிகம். அப்போ 8 kilo ohms விட 2 kilo ohmsல 4 டைம் கரண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளோ ஆகும்.
4 plus 1 5 times. அப்போ 5 ஆல இதை டிவைட் பண்ணீங்கன்னாக்கா 2. அப்போ இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா 8 amps current flow ஆகும். இங்க 2 amps current flow ஆகும். இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா டோட்டல் கரண்ட் வந்துடும். இங்க இருந்து போற கரண்ட் தான் இந்த ரெண்டு பிரான்ச்ல பிரியுது. Is it fine? Is it fine? Shall I proceed? Any doubt? Please ask your doubt. இது ஓகேங்களா? ஓகே சார். So high resistance low current flow ஆகுது, low resistance high current flow ஆகுது. இங்க இருந்து டோட்டல் கரண்ட் என்ன வருதோ அதுதான் இங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது. அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிட வேண்டாம். For example, suppose I am taking this example question. Few questions I am taking here for our convenience. Suppose just a minute. Shall I proceed this question, first question? Shall we proceed? For example, they are asking to find this V1. இந்த V1 ஓட வேல்யூ என்னன்னு கேக்குறாங்க. சார் இங்க ஒரே ஒரு க்ளூ சொல்றேன் பாருங்களா. எப்பவுமே நீங்க இந்த மாதிரி நெட்வொர்க்ல क्वेश्चन கொடுத்தாலே இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி 1 மார்க் क्वेश्चन தான் வரும் எனக்கு தெரிஞ்சு. சப்போஸ் ரெண்டு வேல்யூ கேட்டானாக்கா 2 மார்க் क्वेश्चन வரும். நெட்வொர்க் கொஞ்சம் பெருசா இருந்துச்சுனாக்கா ஒரு 2 மார்க் क्वेश्चन கேட்பாங்க. சரிங்களா? இது மாதிரி क्वेश्चन கேட்டாலே என்ன மீனிங்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல கரண்ட் வோல்டேஜ் ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துருப்பான். அப்படி இல்லைனாக்கா ஏதாச்சும் ஒரு ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸா ரெசிஸ்டர் வேல்யூ கொடுத்துட்டு அதுக்கு அக்ராஸா வோல்டேஜ் கொடுத்துருந்தானா யூ வில் ஃபைண்ட் யுவர் கரண்ட். Shall I proceed? Shall I proceed? இந்த ரெசிஸ்டர்ல சப்போஸ் யூ டோன்ட் ஹாவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஃபார் யுவர் ரெசிஸ்டர், ஃபார் அவர் அனாலிசிஸ் பர்பஸ் where the current is entering there we should use positive and where it is leaving there we should use negative. You understand this point? அனாலிசிஸ் பர்பஸ்க்காக என்ன பண்ணா கரண்ட் எங்க என்டர் ஆகுதோ அந்த இடத்துல வந்து பிளஸும் கரண்ட் வெளியே போற இடத்துல மைனஸும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Is it okay? Is it okay? For example, இங்க பாருங்களா, இங்க 1 voltage கொடுத்திருக்காங்க, 1 ohms resistor across. What its meaning? What its meaning? What is the current here? 1 by 1 ampere. Yeah, 1 ampere. So அந்த 1 ampere கண்டிப்பா இப்படி தான் போயிருக்கும். Am I right? Yes sir. ஏன்னா பிளஸ் அங்க தான் இருக்குது, அதனால இப்படி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இங்க இருக்கிறது 1 ampere கரண்ட். சார் இந்த 1 ampere கரண்ட் இது ஃபுல்லாவே இங்க 1 ampere இங்கேயும் 1 ampere தானே சார், இங்கேயும் 1 ampere தான். அப்போ இங்க 1 ampere சொல்லலாமா நானு? ஸோ ஹியர் ஆல்சோ 1 ampere. Am I right? ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து எனக்கு ஒரு சம் கரண்ட் வருது. அந்த கரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 amps கரண்ட். 4 amps கரண்ட். இப்போ இங்க இருந்து என்ன கரண்ட் வருதுன்னு எனக்கு தெரியல. இந்த கரண்ட் கண்டிப்பா இங்க இருந்து தான் வந்திருக்கும். Am I right? இந்த கரண்ட் இங்க இருந்து தான் வந்திருக்கும். ஐன்ற கரண்ட் இங்க இருந்து தான் வந்திருக்கும். சப்போஸ் ஐன்ற ஒரு கரண்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்ளை யுவர் கேசிஎல் அட் திஸ் நோட். சப்போஸ் இந்த நோட நான் என்னன்னு எடுத்துக்கிறேன். கேசிஎல் அட் என். வாட் யுவர் கேசிஎல் இட்ஸ் சேயிங்? ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐ எம் சேயிங், நான் அந்த மாதிரி பர்சன் கிடையாது. வீட்டுக்குள்ள விருந்தாளி வந்தாக்கா நெகட்டிவ், வெளியில போனா பாசிட்டிவ். இல்ல உன் மைண்ட் செட் படி வச்சுக்கோ, வீட்டுக்குள்ள விருந்தாளி வந்தா பாசிட்டிவ், வெளியில போனா நெகட்டிவ். அப்போ இந்த நோட்ல கரண்ட் என்டர் ஆனிச்சுனாக்கா நெகட்டிவ், வெளியில போனுச்சுன்னா பாசிட்டிவ். சார் shall I proceed? Shall I proceed? அப்ப சொல்லுங்க, இங்க என்னென்ன கரண்ட்லாம் உள்ள என்டர் ஆகுது? ஐ என்டர் ஆகுது. ஸோ மைனஸ் ஐ 4 உள்ள என்டர் ஆகுது. ஸோ -4. 1 amps வெளியில போகுது. ஸோ
plus 1 is equal to 0. So minus I minus 3 equal to 0. What is your I is equal to minus 3 amps. பாவம் யார் பத்துக்குள்ளேயோ தனியா பேசுங்க நடக்குதுல்ல, யாருமே பேசவே மாட்டீங்க. Is it right? Is it okay? Is it okay? Okay, sir. So அப்ப பாருங்களேன், அப்ப இங்க இருந்து வர கரண்ட் எவ்வளவு வருது? I is equal to what? Minus 3 amps. அப்போ what is your V1? My V1 is equal to, what is the resistor there? 2 into, what is the current there? Minus 3 amps. So it is minus 6 voltage is the answer. So D is the answer. Is it fine? Fine, sir. Please, if you have any doubt, please ask your doubt. ஒன்னு நீ இப்படி போட்டு மைனஸ் 3 ஆம்ப்ஸ்னு சொல்லலாம், அதே கரண்ட்டை ஆப்போசிட்ல போட்டு 3 plus 3 ஆம்ப்ஸ்னு கூட சொல்லலாம். அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா, நான் வேற மாதிரி சொல்றேன் பாருங்களேன், இங்க வர 4 ஆம்ப்ஸ் இங்க 1 ஆம்ப்ஸ் போயிருக்குது, இங்க 3 ஆம்ப்ஸா போயிருக்குது, அப்படி கூட சொல்லலாம். யுவர் விஷ். இங்க போடும்போது 3 ஆம்ப்ஸ் கூட சொல்லலாம். Is it fine? நான் ஏன் இங்க பிளஸ் இங்க போட்டுருக்கேனாக்கா, இந்த பிளஸ் கன்வீனியன்ட்டா வச்சு போட்டுட்டேன். இங்க பிளஸ் அவனே கொடுத்துருக்கிறதுனால நான் அப்படி வச்சு போட்டுட்டேன். Is this okay? Shall I go for the next question? Yes. For example, இதெல்லாம் கன்வீனியன்ட்டுக்காக ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் எடுத்துன்னு நினைக்காதீங்க. இந்த டைம் பீயிங்க்கு எதை பண்ண முடியுமோ அதை மட்டும் சும்மா நான் பண்றேன். சரிங்களா? Yeah, for example, I take this question. This is our question. So I they given, this is your I value they given, it is 2 amps. Then what is your battery value? That is the question. I is 2 amps. I is 2 amps. So பாருங்க, suppose கவனிங்க, இதே சர்க்யூட்டை நான் வேற மாதிரி கூட வரையலாம். இப்படி வரையலாமான்னு சொல்லுங்க. இதை நான் வரையறது கரெக்டான்னு பண்ணி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் சும்மா நான் ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்றேன். One, 0.5. Here only the 2 amps current is flowing. Is it right? The restructuring correct? அதேதான் பண்ணிருக்கோம். ஒன்றும் இல்லை, இது ஒரு ஒயர் தான், ஜஸ்ட் ஒயர். அந்த ஒயரை கீழே கொண்டு வந்தாக்கா இந்த 1 ஆம்ஸ் 1 ஓம்ஸ் வந்துட்டு இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ்க்கு பேரலா வந்துருச்சு, இது இதுக்கு பேரலா வந்துருச்சு. இஸ் இட் ரைட்? சார் எதனா பேசுங்க சார், நான் மீட்டிங்ல இருக்கேனா இல்லன்னு கூட தெரியாது எனக்கு. புரியுது சார், சொல்லுங்க. நன்றிங்க, தேங்க்யூ தினேஷ். சப்போஸ் இந்த 1 parallel with 1, what is the answer? 0.5. அப்போ இந்த சர்க்யூட்டை நான் திரும்ப வரையறேன். So இந்த 0.5 இந்த 0.5க்கு சீரிஸா இருக்கு. So total resistance value is 1. So இதான் மீனிங், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. இது 1 ohms, இது 1 ohms. இந்த 1 ohms வழியா தான் எவ்வளவு கரண்ட் போகுதுன்னா 2 amps கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. Am I right? சார் இந்த 1 ohms வழியா 2 amps கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா அப்ப இந்த 1 ohms வழியா எவ்வளவு கரண்ட் சார் ஃப்ளோ ஆகும்? அதே 2 amps தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். Am I right? Is it fine?
இந்த 2 amps கரண்ட் போச்சுன்னா இங்கேயும் 2 amps கரண்ட் தான் ஃப்ளோ ஆகும். அப்ப டோட்டலா இங்க இருந்து எவ்வளவு கரண்ட் வந்திருக்கும்? 4 amps கரண்ட் வந்திருக்கும். அதுதான் 2 amps பிரிஞ்சிருக்கும். சோ இந்த 2 amps இங்க வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 2 amps கரண்ட் 1 ohms ரெசிஸ்டர். இது ஒரு மாதிரி கோணையா வரைஞ்சிட்டா இது 1, ப்ளீஸ் கீப் இன் மைண்ட். சோ 1 into 2 plus minus 2 voltage. சோ இது parallel circuit. இதுக்கு parallel. அப்ப இங்க 2 voltageனா இதுவும் 2 voltage தான். Is it okay? Is it okay? இத டோட்டலா சால்வ் பண்ணீங்கனாக்கா மறுபடியும் சொல்றேன் சும்மா. இத டோட்டலா சால்வ் பண்ணனா 0.5. இந்த 0.5 இந்த 0.5 சீரிஸா இருக்கு. சோ டோட்டல் 1. இங்கேயும் 1. இந்த டோட்டல் 1 வழியா 2 amps கரண்ட் போச்சுன்னா இங்கேயும் 2 amps கரண்ட் தான் ஃப்ளோ ஆகும். அப்போ இங்க இருந்து சோர்ஸ்ல இருந்து ஆக்சுவலா 4 amps கரண்ட் வந்துருக்கு. இந்த 2 amps வந்துட்டு இங்க இந்த வோல்டேஜ் இங்க எவ்வளவு வோல்டேஜ் டிராப் ஆகும்னா 2 வோல்டேஜ். சோ இங்க parallel சர்க்யூட் இதுவும் parallel. இங்க என்ன வோல்டேஜ் இருக்கோ அதே வோல்டேஜ் தான் இங்கேயும் அப்பியர் ஆகும். சோ 2 வோல்டேஜ். இஸ் இட் ஓகே சார்? ஆல்ரெடி 3 விக்கெட் ஓவர். நிறைய பேர் போயிட்டாங்க. இருக்கிறவங்க மட்டும் சொல்லுங்க. இஸ் இட் ஓகே? ஷால் ஐ கோ ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. ஒரு சின்ன क्वेश्चन சொல்லுங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல இந்த क्वेश्चन இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a cube is formed with 1 ohm resistor. Suppose a cube is formed with 1 ohm resistors. Total elements எல்லாமே வந்துட்டு 1 ohm resistor-ஆவே இருக்குது. For example, suppose I am taking this question. All it is GATE questions. Suppose they are asking to find the E value. Even V1, V2 எல்லாமே நம்ம find out பண்ணலாம் இதுல. இந்த क्वेश्चन பாருங்க. Shall I proceed? Yeah, 9 members இருக்குங்க. Suppose இங்க here இங்க suppose இங்க V2 னு வெச்சுக்கோங்க. பாசிட்டிவ் டெர்ம் ஃபர்ஸ்ட் நான் I am making the markup for this circuit. என்ன மிஸ் ஆயிடுது அதை ரெடி பண்றேன். பாசிட்டிவ் இங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். அதனோட நெகட்டிவ் கிரவுண்ட் ஆயிருக்கும். இங்க 10 னாக்கா பாசிட்டிவ் இங்க கனெக்ட் ஆயிருது. நெகட்டிவ் கிரவுண்ட் ஆயிருக்கும். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். V1 னாக்கா பாசிட்டிவ் இங்க இருக்குது. நெகட்டிவ் கிரவுண்ட் ஆயிருக்கும். 0 voltage means it is again no, it is ground. You can directly say it is ground. Shall I proceed? Shall I proceed? Sir. So here we are going to apply KVL. KVL நீங்க எந்த லூப் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கிரவுண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னொரு கிரவுண்ட்ல முடிங்க. For example, I am saying this is my loop 1. Loop 1. இந்த லூப் 1 மட்டுமே போதும் E ஐ கண்டுபிடிக்குது. ஏன்னா இந்த லூப்புக்குள்ள ஒரே ஒரு அன்னோன் மட்டும் தான் இருக்கு. E மட்டும் தான் இருக்கு. சப்போஸ் நீங்க லூப் 2 சப்போஸ் நான் சொல்றேன் இது என்னோட லூப் 2 னு சொல்றேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். Here I can find V1 loop 2. Next if I take loop 3 இங்க எடுக்கிறேன். Loop 3. If I apply KVL in loop 3, I'll find my V2. For example, what is your KVL is saying? Over a loop, the voltage is 0. நான் சும்மா எங்க ஸ்டூடெண்ட் இப்படி தான் சொல்லுவேன். கிரவுண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கிரவுண்ட்ல முடிக்க போற. நீ ஸ்டார்ட் பண்ண பாயிண்ட்ல இருந்து எண்ட் பாயிண்ட்ல முடிக்க போற. அப்படி போறப்ப ஒரு சோர்ஸா பார்த்துட்டே போங்க. என்ன வேல்யூன்னு சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சைனை நீங்க பாஸ் பண்ணுங்க, அந்த சைனை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Shall I proceed? சப்போஸ் இங்க இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். KVL in loop 1. Okay, KVL in loop 1.
So what is the, suppose நான் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன் சார், இந்த பாயிண்ட்ல முடிக்க போறேன். பாயிண்ட் A ல ஸ்டார்ட் பண்ணி பாயிண்ட் B ல முடிக்க போறேன். அப்ப சொல்லுங்க, what I'm facing here minus, so minus 10, next minus 5, next minus E, next minus 1 equal to 0. So what is your E is equal to minus 16 voltage. Is it fine? நான் மீட்டிங்ல இருக்கேனா, யாரா ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியுமா? minus 16 voltage. Shall I proceed? Yes, sir. சப்போஸ் நான் லூப் 2 னு சொல்றேன், V1 கண்டுபிடிச்சா லூப் 2 ல அப்ளை பண்ண போறேன். இது क्वेश्चनல கேட்கல, இருந்தாலும் நான் சொல்றேன் எப்படி அப்ளை நம்ம இது பண்ணலாம்னு சொல்றேன். KVL in loop 2. என்னோட பிரசன்டேஷன் சரியில்லாம இருக்கலாம், ப்ளீஸ் டாலரேட். இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன், இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன், V1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். சோ மைனஸ் V1 மைனஸ் 4, இங்க இருந்து இப்படி வரேன், பிளஸ் 5 plus 10 equal to 0. So இதுல மைனஸ் போச்சுனாக்கா plus 11, minus V1 plus 11 equal to 0. So V1 is equal to 11 voltage. Am I right? Sir, please, if you have any query, please ask your question, sir. இல்ல சார் நீங்க பதில் சொல்ல மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லாத, நான் நெக்ஸ்ட் டைம் ஆவது எப்படியாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றேன். ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. இல்ல சார் ஓகேனாக்கா அடுத்த கொஸ்டின், அடுத்தது போறேன். Okay, sir. ஓகே, தேங்க் யூ. சப்போஸ் L3 அப்ளை பண்றேன், V2 கண்டுபிடிக்க L3 ல அப்ளை பண்றேன். அங்க மைனஸ் பிளஸ், நான் இந்த மைனஸ் டெர்மினல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். சோ மைனஸ் V2 plus 2 minus 1 equal to 0. So minus V2 plus 1 equal to 0. So V2 equal to 1 voltage. Is it fine? Is it fine? Any doubt? Please ask your doubt. KVL KCL ஈஸியா இருக்குன்றதுக்காக நான் அந்த டாபிக் எடுத்துக்கிட்டேன். யாருக்கு சார்னு சொல்லாத, உங்களுக்கா எங்களுக்கான்னு சொல்லாத. Shall I proceed? Proceed, sir. Shall I proceed? Okay, fine. Suppose questions. யா, இந்த क्वेश्चन பாருங்களா, இந்த क्वेश्चन பாருங்க. Cut all these things.
Shall I proceed? Shall I proceed? Sorry for the delay. Yes, sir. மன்னிச்சிருங்க. சரி, ஓகே, ஃபைன். இங்க கவனிங்களா. So here the question is, so here IR is given. Where IR is given, 5. Yeah. Yeah, suppose நான் சொல்றேன், இந்த இடத்துல IL னு வெச்சுக்கோங்க. What is your IL? That is the question. Suppose நானே எடுத்துக்கிறேன். What is your IL? அது நம்மளோட क्वेश्चन இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. VR is given, it is 5 voltage. VR கொடுத்திருக்காங்க. VR is equal to 5 voltage. In case VC also is given. Suppose 3 sin t அப்படின்னு வெச்சுக்கோங்க. நானே இந்த क्वेश्चन கொடுக்குறேன். 3 sin t னு வெச்சுக்கோங்க. Now the question is, what is your IL? What is your IL? So இங்க பாருங்க, again it is simple. இந்த question பார்க்கிறது ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் கூட, question again it is based on your KCL. Question is based on your KCL. What is your VR? VR across எவ்வளவு வோல்டேஜ்? 5 voltage. அவனே current direction கொடுத்திருக்கான். அப்போ this current I am saying it is IR. இந்த branchல current IR னு சொல்றேன். இங்க ஒரு current வருது. Suppose அது I1 னு சொல்றேன். I1. Here what is the current it is going? இந்த branchல போற current IC னு சொல்றேன். So இங்க என்ன current போகுதோ அதான் நம்ம IL னு எடுத்துக்கிறோம். Okay, so apply KCL at this node. இந்த நோட்ல KCL அப்ளை பண்ணுங்க. அது அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு branchல என்னென்ன current னு பார்க்கலாமா? What is your IR is equal to? Can anyone help me? What is your IR is equal to? 1, because 5 voltage divided by 5 ohms, it is 1 amps. And the current node உள்ள போகுது. கரெக்ட்டா? Next, what is your இந்த current இந்த I1 என்ற current டைரக்டா தெரிஞ்சிருச்சு. I1 is equal to 2 amps னு தெரிஞ்சிருச்சு. I1 is equal to 2 amps. Next, what is your IC is equal to? What is your IC is equal to? C into dVC by dt. இந்த ஃபார்முலா கரெக்ட்டா? Is it right? Yes, sir. தெரியலன்னு சொன்னீங்கன்னா வாத்தியார் ரொம்ப கம்ஃபர்டபிளா அவருக்கு தெரிஞ்சதை நடத்திடுவாரு. Okay, C into dVC by dt. So what is your C value? It is given. 1 farad கொடுத்திருக்காங்க. So 1. So IC is equal to 1. What is your VC? D by dt of 3 sin t. நானே எடுத்துட்டேன். இது क्वेश्चन வேற கொடுத்திருந்தாங்க. டைம் கன்சர்ன் பண்ணி நானே எடுத்துட்டேன். So what is the differentiation of this value? 3 cos t. Is it right? Is it right? கரெக்ட்டா சார்? தப்புங்களா? கரெக்ட்டா? சரி, ஓகே, ஃபைன். அந்த கரண்ட் என்ன ஆகுதுனாக்கா வெளியில போகுது. So what is your IL? Now the question. நம்ம क्वेश्चन போறோம். அப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா, so apply the KCL here. KCL at node. நோட்ல KCL அப்ளை பண்றேன். என்னென்ன கரண்ட் உள்ள வருதுன்னு சொல்லுங்க. -IR. ஓகே. -I1. I1 னா இந்த கரண்ட். -1. IC வெளியில போகுது. So plus IC. IL வெளியில போகுது. plus IL equal to 0. So what is your IL is equal to? So it is IC. No. IC negative வரணும். So IR plus I1 minus IC. So apply all the value. IR is 1 plus IC is 2 minus what is your IC value? 3 cos t. So it is equal to 3 minus 3 cos t. காமனா வெளில எடுக்கணும்னா எடுத்துக்கோங்க.
3 into 1 minus cos t. That is the answer. This is how to approach this question. Is it fine? Is it fine? Yes, sir. Yes, sir. சும்மா கொஞ்சம் few questions எடுத்து நான் ஒரு இதுக்காக இங்க நடத்தியிருக்கேன். So due to time, madam, hello ma'am, are you there? Hello. Okay, fine. So this is how to approach your questions. This is how approach your gate questions. இங்க கொஞ்சம் questions தான் நான் நடத்தியிருக்கேன். பாருங்க, if you are comfortable, you try to என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சும்மா ஒரு இதுக்காக சொல்றேன், எப்பவுமே கேட் ஸ்கோர்ன்றது ஒரு பிளஸ் தான் சார். ரொம்ப சார் வந்துட்டு இதுவா பேசுறேன்னு நினைக்காதீங்க. இது சம்பந்தமா கேட் ஃபோரம்க்கு வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி நினைக்காதீங்க. இட் இஸ் நாட் அபவுட் கேட் ஃபோரம், இட்ஸ் அபவுட் கேட். இன்ஜினியரிங் முடிச்சுனாக்கா, இன் கேஸ் ரைட் நவ் இஃப் யூ ஆர் நாட் இன் தி ரைட் பிளேஸ், நல்ல காலேஜில் இல்லை, இல்லை நல்ல பொசிஷன் இல்லை அப்படின்னு எதனா ஃபீல் பண்ணீங்கன்னாக்கா, கேட் ஸ்கோர் பண்ணுங்க. டெஃபினட்டா அது உங்க லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றும். என் லைஃப் ஸ்டைல் அது மாத்துச்சு, உங்க லைஃப் ஸ்டைலையும் மாற்றும். ஓகேங்களா? ஆல் த வெரி பெஸ்ட். வில் see in future. Okay, thank you so much. Thanks for your tolerance and support. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Madam, thank you so much. Class super இருந்துச்சு, sir. Yes, sir. ரொம்ப நன்றி மேடம். Thank you student. Thank you. Yes, students. Thank you very much. கிளாஸஸ் பத்தி டீடைல்ஸ்க்கு வேணா கால் பண்ணுங்க. என்னோட நம்பர் 7667369058. You can call and ask. And TNEB classes, basic science எல்லா கிளாஸுமே இருக்கு. ஓகேவா? Thank you, ma.